Magluto tayo ng pinakbet at crispy pata. Ito yung ating pinakbet ingredients. I'm using salted shrimp or bagoong alamang. This is what I have today. Okay. Tomatoes, bitter gourd, ampalaya, onion, shallots, ginger, garlic, kalabasa, pumpkin, and lady fingers, okra. We have some meat, eggplant. Magluto na tayo. Ito tayo ng pinakbet. Para lumambot yung ating karne. Hanggang maluto. Tingnan niyo yung ating crispy pata. Tingnan natin kung tutunog. Crunchy. Yan. Tingnan na natin, try natin yung skin. Super crunchy. Magluto na kayo ng crispy pata. Malutong. Check natin yung ating pinakbet. Alog-alog lang. Kaso mabigat eh. Yan. Halo-halo lang. Yung ating pinakbet. Patayin na natin yung apoy kasi yung init niya ang magluluto sa kanya para hindi overcook. Okay guys, I hope you like this video. Thanks for watching. Erin G. Mwah. Let's crack the skin. Juicy meat. Let's taste it. Try to. Kain tayo. Kain na tayo. Juicy. Kain tayo. Crispy pata, cheers!